А знаешь почему? У меня в диадемке бонус на нахождение золота X2. А пойдем его ногами забьем, Чепс? Да ладно, зачем? У нас и так денег уже дохуя. Ой, нет, я передумал, я здесь хочу остаться. Если тут еще где-то близняшки рядом, так вообще счастье. Ну, Так, тут, всё. походу... Они же приглашали меня с ними протестовать. Все, Ладно. Ой, а близняшки. я знаю, ой, а я знаю. Ой, все, кто смотрел «Властелин колец», их знают. Ой, они все смотрели «Властелин колец». welcome home. My sons informed us of your actions. А, так это его сыновья были? Я думала, мне казалось, у него только дочь. А у него еще и два сына, да еще и близнецы. Это ювелир. Почему Арагон на тебя таким безумным взглядом смотрит? У тебя такой взгляд. Это же гном, господи боже, это гном, гном, господи, это гном. Ой, привет, Гэндальф. Гэндальф, ты даже эти Grandia, I am happy to find you here, my friend. Indeed, I am happy to find myself here as well. For like you, I have traveled a long and dangerous road to reach Rivendell. But I think your friends may know me better as Gandalf. Мы знаем. И такая минута молчания. Такое молчание, типа, а, ну вот, это типа то, что нам что-то сказать. А что там, Амат? Что-нибудь такое, типа, да? Мне не нравится, что Клюба выбирает за нас реплику. Нормально. Нет, я имею в виду, когда за своего персонажа нормально, когда за меня за такой, что? Главный герой. Нет, ну тут же даются как бы фразы от лица моего персонажа. Можно выбрать ответ. Вот даже Чеп сказал, а Сэм стоит и смотрит. Не, ну знаешь, когда ты, короче, инквизитором выбираешь реплику, ты можешь спросить, чтобы говорили кто-то из других. И они же говорят, вот ты спутник, привыкай к этой жизни. To do so, the ring will need to be cast into the same fires from which it was forged. Those of Mount Doom, in the land of Mordor. Чувствую, когда у него из косички сделано. Has agreed to take it there. Surely you don't intend to send him there alone? No, certainly not. A fellowship will be formed. A fellowship of 9. 9 walkers set against Sauron's 9 black riders. Among this fellowship will be representatives of all the free peoples of the world. Гном. Dwarves and men. Ты слишком высокий для всех. Aragorn and I will both be going. Мы хотим вступить в братство. Мы тоже хотим. Ну блин, ну что ты делаешь? The Nazgul and Agandar are dire threats. We must learn all we can of their movements before the Fellowship is to depart. Scouts will be sent out in every direction to scour the lands around Rivendell. Your aid in this would be of great service to our cause. Нас тут упорно пытается сделать не главным персонажем. Типа вы очень нужны, но вы не главные. Вы нужны, но вы не главные. Вы нужны. Но надо что-то делать. Да. We can only guess what Agandar may be planning, or where he went after he escaped from you. I suspect he may be planning to move against us here. Sauron's hatred of the elves is very great, and he does not forget the hand we played in his defeat during the War of the Last Alliance. If it is strength he wants, he may well find it among the Ettenmoors. I know little of the Ettenmoors. What can you tell me of this place? The Ettenmoors are a spur of the Misty Mountains, lying almost directly north of Rivendell. It is a wild region of very rugged terrain, home to many trolls and giants. I myself was in the Ettenmoors but days ago. I saw no sign of Agandar's presence, but neither did I encounter trolls. That fact alone is troubling. It could be that they are gathering in force somewhere among the moors. We will travel to the Ettenmoors. If the enemy is active there, we will know of it. Это как-то китка из Dark Souls идет, вверх специальный персонаж освещает, а там брат, нет, нет,
Still, you have had a long road and hard fighting to get this far. Take what time you need to rest and recover before you set out. The Ettenmoors are a dangerous place for the unprepared. Блин, у него 2 Hospitality сына of и my еще и house близнецы. is yours, Ты for as long as хочешь? you wish. Когда успел? Как? Ну, просто то, что о них не рассказали в фильме, не означает, что их не было раньше. Их нет было раньше, так что все, для меня это аргумент. Их не было в фильме, все, отстань. Тихо, тихо, это мой кузнец. Отошел, отошел, Смотри, он не дает пути, он заградил путь, и не могу пройти. Отошел, отошел. И Все, точно поздно, я их не сам было. говорю. But while battles can build a Так heroic что... reputation, they also break down equipment. You have need of my services. What task is before you now, Angmir? My fellow smiths and I are preparing for a great work. Soon we will be called upon to reforge the legendary sword Narsil. In the meantime, I've been sharpening my skills by practicing the art of imbuing gemstones. What can you tell me of this sword, Narsil? Narsil was the sword of Elendil, a mighty lord of the Dunedain who defied the Dark Lord in the War of the Lost Alliance. He bore the sword in battle against Sauron, but he was slain and the sword was broken. Since that time, the shards of the sword have been an heirloom of the House of Вы Elendil. тоже получили It награды was to от этого? remain broken until the day when an heir of Я пока еще базарю, Elendil так goes что to war ничего to не знаю. reclaim the crown and title of king. That day will come soon, and the sword must be made whole once again. By imbuing, you mean the process of binding powers and virtues to an object? Yes, clearly you have a good understanding of this art. Да блин, самоцветы все-таки были нужны. Sadly, Зачем? appropriate gemstones have become Их можно difficult to зачаровывать. find. The growing Ай, shortage нахуй. throughout the land keeps travelers away, and our own people are staying closer to home. Perhaps I can help you with that. I will be traveling soon. I would be pleased to have your help. I will provide you with a list of the types of То есть gemstones просто that are of the приносишь ему greatest камни и все? value. Ну и сейчас он If you квест collect the какой-то дал stones, I насчет am этого, сейчас certain I could посмотрим. create something that you would find useful. But to У be of меня use, есть, the по-моему, gemstones камни must be of the два, highest quality. Сейчас. если что, Fortunately, мало. we have as a guest a dwarf of the Lonely Mountain. Glowin is his name, and he is skilled in the appraisal of gems of all sorts. Ай, Once you have gathered the stones, аж мозг allow him to заболел от examine them. моего You'll know восхищения. if they are suitable. Я почему-то не могу его найти. Перестаньте меня толкать. Ноп. Толкаем Саймона. Я ухожу. Ой, я близняшек вижу. Ой, Леголас, ты ли это? Леголас, я вижу Леголаса, ребята, это Леголас. Или как Ничего его? себе. Да, Леголас. Привет, я побегаю вокруг тебя. Привет, 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 пока. Здесь торговец. Ah, here is something I have not seen in many a long year. An elf in Imladris I do not know. Welcome, friend. I am Andriel. Greetings, lady. Леголас, зеленый лист. Son of King Thranduil of the Woodland Realm in Mirkwood. Ок. Your pardon. I did not know I addressed a prince. Yes, a prince. But please, there's no need to stand on formalities. We of Mirkwood seldom do. I am pleased to welcome one of our kin from the Woodland Realm. We so seldom have the opportunity to greet our far-flung kin. And for my part, I'm happy to see Imladris, of which I've heard so much. But travel between your home and mine becomes yearly more hazardous. Let us hope that will change, for I would like to visit the Woodland Realm one day. I would be delighted to welcome you, and to show you the wonders of our forest home. Sadly, I think that day must be delayed for some time. What brought you on Такие such a стоны на фоне. Щелкнул. My father sent me to report the escape of Gollum, a creature Aragorn had entrusted to our care. What can you tell me about this Golem? A pathetic creature who long held the Ring of Power.
The evil of the ring has left him twisted and tormented. His only thought is to How did Gollum escape your guard? not from a lack of watchfulness, but perhaps from too much kindness. We occasionally allowed Gollum to go about the wood under close guard. But on one of these ventures, the guards were attacked by orcs from Dol Guldur. In the confusion, Gollum escaped. We followed his tracks southward for many leagues, until it drew near to Dol Guldur. There, it became too dangerous to pursue him any further. What is this place, Dol Guldur? A stronghold of the enemy in the south of Mirkwood. It was once the dwelling of the Dark Lord, until he was driven out in the year of the Dragon's Fall. But it has once again become a place of great evil. All the darkness that besets Mirkwood has its source in Dol Guldur. Tell me about Mirkwood. Mirkwood is the greatest woodland in all of Middle-earth. It was called Greenwood the Great, before the shadow of Sauron fell over it. In ages past, it was a place of great beauty. But now, it is filled with darkness and dread, save only in the north where my father's realm is maintained. Will you be departing for your home soon? No. I have been chosen to represent elvenkind among the Company of the Ring. I will be accompanying the halfling, Frodo Baggins, on his journey south. I wonder why it is that with so many elves in his own household to consider, Elrond chose to make you a member of the Fellowship. I asked for the privilege, and Elrond did not refuse me. I feel he may have been relieved not to lose any of his household to this quest. He will have need of all his strength, should the enemy move against TLotR. I am curious why you would volunteer for this. Partially to make amends for the loss of Gollum, but more so because this will be the final chapter in our long struggle against the darkness. And I wish to have a hand in our final victory. Or at least, to stand in the forefront of our last... Посмотри, сколько у тебя защита есть, And you as шлем. well, Andrea. Гном с пустыми руками стоит за Леголасом. К чему ты готовишься? Мне это страшно. 208. А, хорошо. Защита на шлеме? А что? Задание выполнено оружие с Древнего Запада. Че? О, Бильбо! Hello there, Andrea. It's good to see you back safe and sound. I've heard all about what you and your friends did to help my Frodo and the Dunedain reach Rivendell safely. Oh, you'll have to tell me all about it one of these days so I can write it all down properly. Bilbo Baggins, a pleasure to see you again. Have you been keeping well? Oh, well enough, thank you. A bit sleepy, to tell the truth. It does make it difficult to get on with my writing. But naps are so pleasant here. So you have been keeping up with your writing. What is it you are working on now? Oh, a little of this and a little of that. History, my past Когда-то adventures, потратил все family оружие trees. на деньги. I've Все done a деньги book на... of translations from the Elvish. Although lately I've been working on poetry mostly. Say, maybe you could help me with that. I'm writing a poem for Aragorn and I'm a bit stuck on a line or two. Is that so? Well then, let me hear what you have. Very well, very well. The verse that's giving me trouble runs like this. The light from the west is rekindled. Forth from Imladris it springs. Renewed is the hope that has dwindled. Уф, какой костюм. Какой костюм, ребята. Просто вот лежу и пускаю слюнки. Forth from Imladris it springs. Renewed is the hope that has dwindled. The scion of Westerny's kings. Why, yes, that's just the thing, isn't it? Oh, my friend, you should consider exchanging those weapons of yours for the Я poet's просто pen. страдаю с того, какие тут ужасные куши. These days our hands must be more often on the bowstring than the harpstring. Oh, I'm afraid you're right, but since these old hands are not much use with a sword, I'll just keep on with the pen. Though I'll need some help. Perhaps you could show this to the Lady Arwen. She has her people's gift with words, and this touches her deeply after all.
I will take it to her. Ah, thanks very much. Be sure to give her my compliments, won't you? Happily. Farewell for now, Bilbo. Тот момент, когда у тебя хватило денег именно на все то, что ты хотел. Просто Это волшебное чувство, когда ты отлично. хотел, да. Просто такой, блин, на штанишки и эти сапоги не хватает. А потом смотрю, думаю, а там ничего и нет. Я такой, найс. I heard about that business at Sarnford, and they say the three of you brought down an orc chieftain at Fornost. I expect I'll be hearing of even greater deeds before long. It does my heart good to see a dwarf, an elf, and a man working together again. Reminds me of the old days, it does, when the three kindred fought alongside one another in the Battle of the Five Armies. Then you approve of my alliance with Farin? I will speak plainly. I may be less than fond of King Thranduil's wood elves for keeping me in their dungeons, but I've no grudge with any of Тот момент, когда тебя раздела эльфика. I have heard when a dwarf bears a grudge, it is set in stone. Поговорить, But I блин. believe this grudge against the wood elves should А, have been put Глоин. aside long ago. You're right, of course. Раз, I can be новое a испытание stiff-necked old dwarf, but it's time to Какой set ты мужик, aside Гимли. grievances that were Ой, long Гимли, ago привет. repaid. Привет. When dwarves, Гимли, men, and привет. elves fought together at Гимли, Erebor, привет. we overcame legions of foes. Ой, But we face a племяшки, far more которые меня terrible приглашали с ними enemy in the потусоваться. Dark Lord. Standing together against Agandaur may be more Я than just почему-то a могу good только с одним idea. из близнецов It may поговорить. be our only Второй, hope что to он... save the North. Ну, ладно. We must not forget the great eagles. They А я have еще been a думаю, great кого help они to us, напоминают, just as they were ребят? to you and your Вы меня companions. слышите? Я говорю, кого? Я еще думаю, кого же эти эльфы мне напоминают? Были драконы ваши же. Оба. Я еще думаю, кого-то они мне напоминают. You're fortunate to have gained the friendship of such noble creatures. Your life may well depend Они upon меня до your сих пор choice of приглашают. friends, whatever kindred they be. Sauron's attention will be focused largely on the south. If we thwart his plans here, he will be distracted. That could prove a benefit to the Ringbearer. That's my thoughts upon the matter too. Be the stinging fly in the ointment, as it were. Only this fly's sting will be deadly. And it's time to be about your business. Goodbye, and good luck to you. Все, мои дизняшки. Отошел! Отошел от моих няшек. Это мои. Я тебя не приглашали. I'm only sorry you will have so little time here at home before setting out once more. How was it you happened to be at Fornost? You know how bitter is our hatred for the orcs since our mother's ordeal. We often ride far afield hunting them. We came upon signs of a large band of goblins making their way from the orc hold of Mount Gram and followed their trail to Fornost, where we lost no time in attacking them. It would be pleasant to remain at ease for a time, yet I have promised to search the Etenmoors for signs of the enemy. What of you? I know you both too well to believe you will sit idle for long. No, indeed. We are to set off at once on a similar mission to your own. Only we will travel south, seeking for signs of the Nazgul or other threats. Aragorn will accompany us at least part of the way. Aragorn goes with you? I understood he was to be part of the fellowship that accompanies the Ringbearer. And so he is. Отошел от моих близняшек. Отошел. Я тоже эльф, и имею полное право с ними разговаривать. Они тебя не приглашали на свою тусу. Отошел. Это вас не приглашали, жалкий человечек. Здрасте, они самолично меня пригласили, сказали, что будут рады меня видеть. Чтоб я с их батей поговорил. Так что отошел. У нас задокументировано и засвидетельствовано все на видео. А вот их сестра. А я знаю, что
Ты выйдешь замуж за Арагорна. Но я тебе не скажу, когда. She is well, although weighed down with care. А еще твой отец будет It is против. hard for her to be so hard-hearted with Aragorn, her beloved. But such is their fate. Не знаю, мне доставляет, что я бегаю, если задать платье. Мужик в платье, все нормально. Ilari will help you with any goods and provisions you may require, while Angmir will gladly tend to your arms and armor. Both of them may be found nearby. Farewell, friends. May good fortune accompany you. Чё? Такс. Я уже предчувствую полный эпизод из разговоров. По-моему, с тобой... Люпа, если ты будешь вредничать, я променяю тебя на близняшек. Что? Что слышишь? Я говорю, я променяю тебя на близняшек. Не надо мне никого променять. Поэтому не вредничай. Иначе придется тебе тусоваться с гномом. Чепсы, видите, как к вам относится Саймон? Просто как... Если что, вы будете с Чепсом одни. Все. То есть меня тоже променяют? Нет, я к тому, что уже ты будешь к нему колени подбивать. Ну, пальная выше меня на 2 раза. Ну, а может кому знаешь, бывает, которым нравится висеть. А, ну да, в принципе, на гимнасте не нравится. Да. А вот ей придется. Две погибели, да, Лёша. Слушай, самое противное, он не хочет... О, все, четко, там. Мне так нравится, а это стоит, смотрит на водопад прекрасно. Сзади нее эльфика стоит, дергается, без посоха, без всего. А это берет на меня время от времени, поворачивается и... Какой хороший рад! Я как спрошу этот рад, это 10 из 10. Просто мой персонаж стоит, смотрит на грудь эльфики, эльфика такая, что ты пялишься, а сзади еще одна эльфика. На мою грудь, ты только на мою грудь должен пялиться. Это 10 из 10 просто. Ой, у меня в каучане съел так много. Один, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36. 36! А мне говорили, что 40. Где мои 4 стрелы? Где мои 4 стрелы? Где мой торговец? Я не могу его найти. У кузнеца? Тут нет торговца, тут есть торговка. А где она? За женщин. Иди сюда. Вот она. Стихоплет. Задание выполнен. И чё, мне за то подали? А где гнома-то найти, который в камнях разбирается? Что-то я его нигде не вижу. Читай задание. Чё? Почитай задание, может быть, там есть. А. А, нет, просто надо камни принести. А это нет, это не обычные самоцветы. Это что-то особенное какие-то. Да. Слова провидца. Показать древнюю книгу или Ронду. Что это такое? Культ багрового ока. Поговорить с Рондом о таинственном свитке. Кто такой Элеронд? Я не помню. Элеронд? Какой таинственный свиток? Я туплю, наверное. А, вот еще кто-то есть. А, Гимли. It is long since so many dwarves have graced the halls of TLotR. Who might you be? Gimli, son of Gloin, at your Ой, service. Фродо. I've heard your name spoken with great praise.
Я чувствую, когда вы с ним ничего не поболтали. Да? Я чувствую, когда вы с ними не поболтали, вы уже сделали квест. Ребят, пока вы тут общаетесь, я отойду на пару And минут. so he did. Ладно. But your wits fail you, Gimli, son of Glowing, if you cannot tell a wood elf from a member of Elrond's house. Ah, well, no offense meant, but there are Mirkwood elves about in the halls, and they are the kind most familiar to me, being our neighbors and allies. Any elf of Elrond's house is a friend of mine and my kin. I am honored to be a guest here amongst the wise. Boren spoke no word of more kin following him. What brings you such a distance to WitN? Aye, it's a long march from the halls of Erebor, but grim news goes on swift feet. It was for Bilbo's sake we came, with a warning that the servants of Sauron wished to find him and his ring. Thrice a Black Rider came to the front gate of Erebor, demanding news of Bilbo, and threatens to return once more. Ere that should happen, King Dane sent my father, Glowin, to seek the advice of Elrond. You've heard the results of the council? I see you have. I have sworn to protect Frodo upon his quest, an oath I will fulfill though all the orcs of Middle-earth stand in my way. When do you depart for the south? Not soon enough for my liking. Elrond is sending scouts many leagues in all directions, and we will wait for their news. They search for signs of any Nazgul that may have survived the flooding of the river. And there are other threats besides, as you well know. My heart forebodes that the north is not safe. Elrond has tasked us with a mission to scout the Ettenmoors. But what is it that worries you about the north? I like not what I've heard of this Agendaur you drove from Fornost. He could yet cause grief untold. There are rumors of gatherings of orcs, goblins, and other deadly foes growing in strength. Пыль When the Dark Lord поднимается strikes, there will be more than one на land полу, that как feels будто his ты wrath. бегает. Это я вокруг вас. А модельку не Я вот- показывает. It would ease my heart to know that Это я you'll вокруг look to вас the defense бегаю. of the north for as long as you're Причем needed. самое интересное, у меня With под help не from видно, что... Farin, А, of нет, course. поднимается. А кто Я здесь просто, чинит? я просто специально бегаю The вокруг. most esteemed Farin can do. Кто тут чинит? We shall do. Ну, А, этот же, в кузница. начале Эльф. Вода арку. Там даже кузница выделена больше всех. Ты как змея прям такими виражами бегаешь. Нормально. То есть не прямо, а прям виражами бегаешь. Так, вроде со всеми потрепался, наверное. Вроде. Ладно, тогда пойдемте, наверное. Кстати, а сколько мы уже играем? 22:34, а мы начали примерно в 9. Блин, уже 2 часа мы играем? Ничего себе. Ребят, А вроде ничего еще не сделали. может, хватит? Давайте перейдем. Нет. Перейдем на следующую локацию, хватит. Уже целый эпизод чисто из разговоров. Чисто. Ой, у вас такой шлем, как будто, я не знаю, вы самурай. Да, блин, мне тоже не нравится. Могу же я вообще без шлема ходить? Хотя какой толк от этих? Это просто тряпка, это даже не шлем, это тряпка обычная. Ну да, на обычная. самом Как она деле, может защитить? в бою она действительно бы никак не защитила. Да, но при этом у нее хорошая защита, и это очень странно. Она зачарована. Да, просто такая тряпка не может защитить.